Hello everyone, you are watching RDX Course News Bulletin with me Deepali Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. Place for Lusophonia Game celebration will be completed by this month. Chief Minister Manohar Parrikar. Twelve schemes for scheduled tribes are functioning. And if Congress do not have faith on court, then they can do whatever they want. Tourism Minister Dilip Parulekar. Now the news in detail. Place for Lusophonia Game celebration will be completed by this month, said Chief Minister Manohar Parrikar. All the remaining work will be completed as soon as this rainy season gets over, he added. Sanjay Manoli reports from Parvari. Big जवळजवळ म्हाका दिसता कितले तरी आनीक इतलीच स्ट्रक्चर आनीक उबी रावची पडटली हाजे डबल. So what we did was we isolated items which are required for Lusophonia, took them out. It is 270 crores work. After all necessary approvals and set up, they were tendered in the month of October 2012. The work order, October or November, last of October or first week of November, I don't remember the exact date. The work order for 3 or 4 stadiums were issued in the month of in the month of November in case of Fatodda, in the month of December end or January in the case of Mapsa, Bambori and Vasco. In the case of on 24th of January, University, and in month of March in case of those small practice grounds. So these are 2013 later. So the work on the university, after all the approvals, initial approvals and everything, has begun in the middle of February. So it is not work which is years old or something like that. It is hardly 7.5 months old. 7.5 months old, and thai je apne ube ala, in spite of heavy rains in the month of June, July and August, where nothing virtually was possible. Thai chikhal jata, havu atala ratso. I am visiting there every alternate day because I stay nearby. So I have many time occasion I have got into muck of 6 inches, 10 inches because of muddy puddles. पाऊस कंटिन्युअस चालू आशिल्लो जून जुलय ऑगस्ट इतले आसतना 7.5 म्हयन्यान जे उबें जाला पळय इट इज वंडर. गो एंड चेकअप. इफ द रेन स्टॉप्स वी आर व्हेरी शुअर ऑफ कंप्लिटींग द 95% टास्क, म्हणजे वॉट इज कॉल्ड एज functional completion. Let me be very clear, functional completion and 100% clearance completion are different issues. Functional means you can go ahead with whatever you want to do in that, but you cannot say that for payment purpose everything is complete. There might be some small portion of road left, there might be some painting in a corner left, barik touch up kama urlele asung shakta. Functional readiness will be at the end of October. ताजे officially 24 October ताजो हे सोंपता, म्हणजे the period to complete as per the order. If the political reservation scheme of scheduled tribe is solved, then all the remaining 12 schemes are functioning. From the time BJP government is in power, BJP government has made 10 to 12 schemes for scheduled tribes, informed Scheduled Tribe Development Minister Ramesh Tawedkar. Mandar Naik reports from Margao. तो आज प्रत्यक्ष आहेत ना जरी 1.5 वर्ष जालें सगळ्यो ज्यो प्रोसेस जाता त्यो कंप्लीट करपाक आनी इतलो वेळ लागतालोच. आज प्रत्यक्षाक आमी ताजी त्या एक्टाचें इम्प्लिमेंटेशन सुरू जावन आज एक सनद आमी दिल्ली गेल्ली आसा. तो डिमांड आशिल्लो तो ट्रायबल डिपार्टमेंट आसा न्ही तें वेवस्थीत सेटअप करप. डायरेक्टर आमी दिला, डेप्युटी डायरेक्टर आपल्याला आसा, त्याच बरोबर कमिशनर अपॉइंट केल्लो आसा आनी कमिशनाचेंय काम बरें वेवस्थीत जाल्लें आसा, डिपार्टमेंटाचेंय काम चल्लेलें आसा. त्याच बरोबर तिसरो डिमांड आशिल्लो वेगवेगळे स्किमी ज्यो आसा इम्प्लिमेंट करपाची. म्हाका खूब सांगपाक आनंद जाता. फाटल्या 1 वर्साच्या कालखंडा भितर आमी जवळ 10-12 स्किमी वेगवेगळ्यो योजना आसल्यो आनी ताजेय प्रत्यक्षांत हळू ताज्यो इम्प्लिमेंटेशन खूब जाल्लें. आज म्हाका दिसता एज्युकेशना संदर्भांत चड योजना आसा. एकाडेमीक इयर जेन्ना आमी सुरू जाता
जुनांतल्यान सुरू जाता वेगवेगळे ज्यो योजना आसात की ताज्या संदर्भात की त्या फायनान्शियल असिस्टंट डिसबर्स करपा खातीर की साधारणशे 1 वर्सा कालावधी आसता. म्हाका आनंद जाता की जवळ जवळ आमी 60% जे आसा न्ही जे स्कॉलरशीप जे फायनान्शियल असिस्टंट आसा न्ही ते डिसबर्स केल्ले आसा. त्या प्रमाणात जे आतां आमी नोकरे संदर्भात जो विशय आशिल्ले बॅकलॉग वॅकन्सीज की आज की तातूंत आमी आतां फॉरेस्ट गार्ड जे घेवपाचे आसा फुडल्या काळांत सुद्दां की तातूंत 400 फॉरेस्ट गार्ड तातूंत मागीर आसा की बऱ्याच प्रमाणात ट्रायबल एरियेंतले 280 ह्या ट्रायबल कम्युनिटीज आसता. म्हाका एक जी गोष्ट आसा आतां पर्यंत उरली की पॉलिटिकल रिजर्वेशन ते सोडूं जाय न्ही. बाकीचे सगळ्यो गोश्टी जे 12 डिमांड आशिल्ले ते हळूहळू ते मार्गाक लागले आसा. Tourism Minister Dilip Parulekar, by taking good advantage of minister, has illegally possessed Serula Comunidad land by taking good advantage of being into politics, alleged Congress spokesperson Trujan De Mello. When further asked Tourism Minister Dilip Parulekar about this, he said that I have possessed this land legally by court. If the Congress do not have faith on court, then he can do whatever he wants, he added. Sanjay Manali reports from Parvari. लँडान हांव आसा म्हणटा तो प्रश्न एकदम बरोबर आसा. गेले मिनिमम 23 वर्सां त्या जाग्याचेर हांव म्हाजो धंदो जो आसा हो धंदो करता आनी गेल्या 23 वर्सां पैकी हांव म्हाका जी आयडिया आहा त्या प्रमाणे 20 वर्सां ह्या जमिनी खातीर हांव सातत्यान मागीर थंय सकयले कोर्ट आसूं डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसूं डेप्युटी कलेक्टर आसूं JMFC आसूं एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल आसूं किंवा हायकोर्ट आसूं ह्या सगळ्या कोर्टांनी भोंवत हांवें म्हाजो प्रोसिजर आनी तें म्हाका कित्या खातीर दिवचें ह्या एकाच विशयाचेर ह्या सगळ्या कोर्टा कडेन हांवें दाद मागून निमाणे ही केस वयल्यान सकयल मार्क केल्या नंतर आपल्या JMFC कडेन गेली आनी JMFCन तांकां डायरेक्ट केले आमचे कोंकणी दादीक की जर तुमी जर जो पिटिशनर म्हणजे हांव जर हांवें पयशे तांकां फारीक केल्या जाल्यार ते म्हाज्या नांवार करचें. हो प्रोसिजर जो आसा हो प्रोसिजर हांवें MLA आसतना किंवा मिनिस्टर आसतना करूंक ना. हो प्रोसिजर हांवें केन्ना तरी 20 वर्सां पयलीं स्टार्ट केल्लो आनी तेज्या प्रमाणे म्हाका कोर्टान म्हाका तेजो न्याय दिल्लो आसा. कारण एकूच की गेले 20 वर्सां हांव सातत्यान तेका लागून झगडत आसा म्हणून कोर्टान म्हाका हो दिल्लो आसा न्याय दिल्लो आसा आनी कोर्टाचेर म्हाजो पूर्ण भरोसो आसा. जर कोणाक कोर्टाचेर भरोसो ना जाल्यार तांकां जे कितें हें आसा दिसता तेंच्यांनी तें करचें. रेजिग्नेशन दिवंक लावचें किंवा कसलो पोर्टफोलियो दिवचो एडिशनल दिवचो आनी हे सगळ्यो गोश्टी आहा हें CMाचें म्हाका दिसता प्रायोरिटी आनी म्हाका दिसता हेजेर चड बरे भशेन CM सांगूंक शकतलो. तेल वचना पूण वी आर रुलींग दे आर इन ओपोजिशन. आमी ओपोजिशन आसता तेन्ना आमची जबाबदारी कळपाक जाय. ज्या कोणाचेर मंत्र्याचेर आमदाराचेर कोण किंवा पॉलिटिकल लिडर आसा हेजेर एलिगेशन करतना म्हाका तरी दिसता की आमी हेज्या पयलीं खुबशे विशय घेवन असेंब्ली पर्यंत वयताले. एज अ ओपोजिशन MLA म्हणून जेन्ना करताले तेन्ना पूर्ण म्हायती आपणा कडेन आसताली. तेन्ना म्हाका दिसता जे कोण एलिगेशन करता तेंचे कडेन पूर्ण म्हायती ना. तेंच्यांनी पूर्ण म्हायती पयलीं घेवची आनी पूर्ण म्हायती घेतल्या नंतरूच एलिगेशन करचें अशें म्हाका दिसता. आतां तांकां कितें दिसता हो तांचो प्रश्न. More news will follow after a short commercial break. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks, ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty, triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty, non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchward of Korlim, Ilas, Old Goa. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपूर्वाय.
येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो कुडी येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822-122-529 or 9689946529. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. BJP MLA is harassing the members of Goa Cricket Association, alleged Fatorda MLA Vijay Sardesai. BJP MLA has kept an eye over the GCA, therefore this harassment is going on, he added. Mandar Naik reports from Margao. Working of the GCA, one BJP MLA, and I have seen this first time, was clearly pressurizing the Chief Minister to take over the GCA for the BJP cadres. This man is famous for having taken over a bank. Some newspaper has said that GCA has become a bank. आणि GCA चो प्रेसिडेंट बाळू फडकेन म्हाका सांगला की हेच आमदारान ताका सांगले म्हणून की 1.5 वर्सां तुमी भोगले मरे, आतां आमकां भोगुनी म्हणून. सो हे भोगपाक आयल्यात बीजेपीचे आमदार, हे मजा मारूंक सोदतात, हे आतां फॉरेन टुरांचेर भोंवता. हे जर अशें चल्लें जाल्यार we will be forced to demand with the BCCI to de-recognize the GCA, because I anticipate that the government will now start harassing the members of the GCA who are not with that panel. There will be some false cases filed. This is their typical style. But if they do this, although we are Gandhian, we will not be the dumb monkey. We will react. We will demand that the money which the BCCI spends, on which these guys have focused on, that money should be given to more genuine elements, de-recognize the GCA and recognize an organization which will be doing something for the benefit of Goa cricket and Goans. Main project like parking facility and Sansoda will be taken forward by me and my 11 councillors, said Margao Chairman Dayanand Devulkar. He was elected as chairman of Margao on Thursday as there was no opposite nomination for the election. His name was elected at a special meeting held on Friday. Mandar Naik reports from Margao. Introducing proceedings, today I have been appointed as presiding officer by DMA Panjim to preside over the special meeting of elections for the chairperson post of Margao Municipal Council. I have been given 11 set of nomination papers, wherein chairperson candidate was Devulkar and 11 other separate councillors have proposed his name. As there was no any other persons than Devulkar in favor of the chairperson's election, I have declared him as the unopposed chairperson of Margao Municipal Council. पळय सध्या हांव आमच्या फाटल्यान जे पळय 11 नगरसेवक रावले वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडन्स हाडटकीर तांकां सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें म्हणटा.
कित्याक ते सामके फॉर्म रावले म्हाजे बरोबर आनी म्हाजी तेणी कॅन्डिडेचर प्रपोज केला. सो आय थँक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट ऑल द 11 काउन्सिलर्स हू सपोर्टेड मी. ऑल्सो आय थँक आमचे मडगांवचे आमदार बाब दिगंबर कामत, तशें फातोर्डेचे आमदार बाब विजय सरदेसाय, कुडचडेचे आमदार बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्स, तेणी म्हाजी कॅन्डिडेट एक्सेप्ट केलो एज फॉर द पोस्ट ऑफ चेअरपर्सन. आमचे मुखार खूब आव्हानां आसा मडगांव म्युनिसिपालिटी मुखार, क्लिनिनेस प्लस रिकवरी. आमी चड स्ट्रेस दितले रिकवरीचेर, कित्याक आमकां रिकवरी जर केली बरी वेवस्थीत जाल्यार आमकां डेव्हलपमेंट करपाक पयशे मेळटले. सो रिकवरी खूब चड समृद्धी तेजेर आमी स्ट्रेस दितले चड. आनी एक स्पेशल स्ट्रेस सुद्दां करीत रिकवरी खातीर, बिकॉज पयशे नासतना आमी कांय करूंक शकना. जे मोठे जे कितें प्रोजेक्ट आसा, जावं पार्किंग म्हणा तुमी, जावं थंय थोडो प्रॉब्लेम, जावं हे आमचे हांगसर आमी सिग्नेचर प्रोजेक्टाक प्रपोज केला, थंय आमकां सरकाराचो हेल्प जाय. आनी आमकां विश्वास आसा, कित्याक हो ग्रूप जो फॉर्म जाला बाळनाडाचो, तो न्यूट्रल ग्रूप असो फॉर्म जाला इरिस्पेक्ट ऑफ पार्टी एप्लिकेशन. सो थंय आमकां माननीय मुख्यमंत्री गोंयचे बाब मनोहर पर्रीकर आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आमकां सपोर्ट करतले. ते मडगांवची जे मेजर प्रोजेक्ट कॅरी करपाक, त्या गव्हर्मेंटाच्या सपोर्टा शिवाय आमी तो मुखार व्हरूंक शकचे ना. Custodial issues at Mayam should have been solved when Goa was liberated, but before government did not take this issue seriously. Goans have great contribution in liberating India. Present government is working towards giving all the rights to Mayam locals on humanitarian grounds. Therefore, Chief Minister Manohar Parrikar is making a deep study in this matter. By this 19 December, we will remove a good solution to this problem, assured Speaker Rajendra Arlikar. He was speaking in the meeting held at Mayam. Suresh Maikar reports from Mayam. पण ज्या दिवसा गोंय आमचे स्वतंत्र झाले त्या दिवसा आमचा परत आमचे मये ताजेबरोबर स्वतंत्र झाले. पण दुर्दैव अशें आमच्या सगळ्या मयेकारांचे की हो प्रश्न त्या दिसा सुटूंक ना. हो प्रश्न 19 डिसेंबराक सुटपाक जाय अशा पद्दतीचे प्रयत्न म्हाका तरी दिसता हांगासरल्या ह्या सरकारचे आसात. त्यामुळे सरकारचे मुखेल जे आसा मुख्यमंत्री तांचो प्रयत्न निश्चितपणान आसा, तितलेंच हांव सांगूं शकता. निश्चितपणान सुटतलो हे म्हाका खात्री आसा. पण सत्य येणारे सरकार जे आसा हे सरकार फक्त आश्वासन दिवन महिलांक फक्त उबे दवरता. स्वातंत्र्य मेळिल्लें आसा तेजें आश्वासन दिलेलें आसा आनी ह्या आश्वासनाची पूर्तता जावची म्हणून जागृती करपा खातीर ह्या सभेचे आमी आयोजन केलेलें आसा. फाटल्या काँग्रेस सरकारच्या वेळाचेर जाल्ले त्या वेळाचेर जे आंदोलन सुरू केलें तेच आंदोलनाची धुरा आमी आतां फुडें व्हरता. Government has failed to solve the problem of sand, alleged South Goa MP Francis Sardina. There is no sand in state for construction and therefore it has made a great impact on MP fund and PWD work in the state, he added. Mandar Naik reports from Margao. So unfortunate that things are not available. This government is there only to create scarcities. Now coming to sand, today sand is not available. Can you imagine? Can any development take place without use of sand? Any developmental work? I can understand. There are certain constraints. You know, earlier people used to extract sand near the bridges and this. But then, you see, we are on 21st century. There are certain areas where you can extract. We go for desilting. That is nothing but also removing what is not wanted. So I expect that this government will locate areas as early as possible, both north and south, so that people who are, genuinely interested in extracting sand, they do it legally and not illegally. And then the cost of sand, which has skyrocketed now, that will come down, so that poor people who are intending to build their domestic houses, they don't find this difficulty. Even our works now are suffering because there is no sand available. And then you see, necessity, they say, is a mother of invention. When you put all these curbs
people do it illegally. So I always say it is one way of unscrupulous officers to make money. So I request the government as early as possible to demarcate areas where extraction. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Crafts fair and exhibition display demonstration and sale of exquisite crafts brought by the craftsperson of northeastern states. Crafts on display, cane furniture, hand-printed woven textiles, saris, bed covers, embroidery, wood carving, terracotta, jewelry, art metallic ware, jute items and many more. From 3rd October to 28th October, 10 a.m. to 9 p.m. including Sundays. Major credit cards accepted. At Goa Kshatriya Maratha Samaj Hall, opposite New Majestic Hotel, behind Sunday School, Porvorim, Goa. Ponda Institute of Carving and Catering Technology organizes first Goan Junior MasterChef competition in association with Punjab Maharashtra Bank. Winners Rs 1 lakh, runners Rs 50,000, third chef Rs 10,000, trophy 2-day outside stay, age limit 5 to 15 years. For workshop, audition and competition, registration started, last date 15 October. Regular courses in cooking, baking, fruit and vegetable carving. Also 6 months and 1-year diploma in hotel management. 100% placement, education loan provided. For more details, contact 231928 or 9158767634. Address opposite Lotlekar Apartment, Usmania Building, Naga Masjid, Ponda, Goa. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. Welcome back. An accident reported near Dabolim turn as a heavy loaded truck with potassium was going from Vasco to MPT Zuari overturned, while one lorry was trying to overtake this truck. This accident occurred during the wee hours. Luckily, no casualties were reported. Kiran Borkar reports from Vasco. क्या हुआ? हम लेफ्ट साइड से आ रहा था और राइट साइड से आया, उसका बैलेंस तो कुछ चुका, तो डिवाइडर में मार के फिर मेरा गाड़ी में राइट साइड में मार, फिर मेरा गाड़ी ये साइड पूरा लेफ्ट साइड में आ गया. मार बोला क्या? नहीं, इसको कुछ नहीं हुआ. लेकिन गाड़ी फास्ट नहीं, स्लो है, 40-30 स्पीड में था. अब क्या लेके जा रहा था? ये पोटास. कहाँ से? वास्को से? एमपीटी से. एमपीटी से कहाँ लेके जा रहा था? जुआरी. MGP party is the only party which has kept its name till 50 years in the assembly, said MGP President and Corporation Minister Deepak Dhawlikar. He was speaking after electing male MGP candidate and female MGP candidate at Santa Cruz. Sanjay Manali reports from Santa Cruz.
की सांताक्रूजात आम्ही परत एकदा मगो पक्षाच्या कार्याक सुरुवात केली. कारण ह्या तालुक्यात आमचे अस्तित्व नाशिल्ले. अस्तित्व आशिल्ले जाल्यार ते फक्त निवडणुके पुरते आशिल्ले. आणि ह्या तालुक्यात सांताक्रूजात आम्ही एक समिती काढल्या, महिला समिती काढल्या आणि आमची दुसरी समिती काढल्या, पुरुषाची समिती काढल्या आणि थंय आम्ही अस्तित्व आमचे आयज निर्माण जालां. त्या खातीर खूब आनंद जाता. त्या समितीच्या सगळ्या महिला आणि ह्यांच्या समितीच्या सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता, त्यांचे अभिनंदन करता मगो पक्षात आयिल्ल्या बद्दल. बाबरो एकूच सांगू जाय, सगळ्यांनी सांगलें मगो पक्षाचो इतिहास तुमकां खबर आसा. आज मगो पक्षाक 50 वर्सां पूर्ण जाले आणि ह्या 50 वर्सांच्या जशी गोंय स्वातंत्र्य जावन पयलींच 50 वर्सां जाली तशी मगो पक्षाकूय आज 50 वर्सां पूर्ण जाले. आणि मगो पक्ष हो एकूच प्रादेशीक पक्ष असो आसा की ज्यारे ह्या भुमीचेर 50 वर्सां पूर्ण करतना आपले अस्तित्व ह्या विधानसभेत कायमचे दवरलेले आसा. केन्नाच मगो पक्ष ह्या विधानसभेच्या पासून भायर उरलो ना. खंय आमदार ह्या विधानसभेत आमचो आशिल्लो आणि आसा. मोठो करपाचो ठरयला. पक्षाचेर टिका जाता, तुमकां बाबान सांगलें पक्षाचेर खूब टिका जाता. पूण आतां मदींच मराठी आणि कोंकणीचो जो विशय आशिल्लो तो खूब वर्सां पयलीं ताचो निकाल लागला आनी सोडयला. कोंकणीक राज्यभाषेचो दर्जो दिला, मराठीक समान दर्जो दिला आसतना सुद्दां काही कटू राजकारणी म्हणून आसता. ज्या राजकारण्याक स्थिरता नाका आसता, आपूण म्हणून वाडलो आसता, ह्या राजकारणी परत एकदा ह्या गोष्टीचो परत एकदा उंचाव करपाचो प्रयत्न करतना मगो पक्षाचेर ते जे टिका करता ताका आमी वीट घालना हें लक्षात दवरप. The experience of senior citizens are like knowledge of treasure, and if our youths get this knowledge, then they will get help getting success in all the exams of life, said PWD Minister Sudhin Dhavlikar. He was speaking at the felicitation program organized at 5th anniversary of Bicholim Second Inning Association. Suresh Maikar reports from Bicholim. आणि सोशल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणून काम करता असताना दोन गोष्टी आसा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ट्रान्सपोर्ट किंवा रिव्हर डेलिगेशन ही डिपार्टमेंट वेगळी आणि सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हे वेगळे. आणि हातूंत जनमनशाक कितें जाय म्हणजे जो आम आदमी म्हणटा ताका कितें जाय हे करपाचो प्रयत्न केला. तातूंतल्यान मोठे योगदान हे ज्यो स्कूल बसी आज ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटान केल्यो त्यो स्कूल बसी मागीर ते गोमंत रथ आसूं किंवा ST भुरग्यां खातीर केल्ली स्कीम आसूं, त्या वेळार जशे अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आशिल्ले त्या खातीर वेगवेगळे केल्यो की तुमकां प्रायोरिटी दिवप. ज्येश्ठ नागरीक कार्ड आतां हांगा आसा की नॅशनल लेवलाचेर कार्ड आमकां उबें करप. हांव म्हणटा की नॅशनल कार्ड आमी पळोवया, पूण तुमकां गोवा गव्हर्मेंटाचें कार्ड जाय. त्या खातीर स्पेशल प्रोविजन त्या वेळार हांवें स्वता तुमच्या BDO ऑफिसांत केला. तुमकां पणजे वचपाची गरज ना. हे कार्ड जर करतले सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो एक मनीस आसा बिचोली BDO ऑफिसांत वचता आणि तो तें काम करता. खूब जाणांक खबर ना जाल्यार हांव नोंद दिता आणि तो तें काम करून तुमकां तुमच्या हातांत तें कार्ड पावयता. सो ह्या कार्डाक एक इम्पॉर्टन्स आसा की गोंयचें कार्ड वेगळें आनी नॅशनल लेवलचें कार्ड वेगळें. हांव दुमत किंवा ताका डिफरन्स म्हणटा पूण तें गरज आसा. आमच्याय कार्डाची गरज आसा आनी तें कार्ड आसपाक जाय प्रत्येका कडेन, कारण फुडें जर सुखसोयी कितें आयले आसत त्यो तुमकां मेळपाक जाय आमच्या कार्डान. Before we wind up, here is the recap of the headlines. Place for Lusophonia Game celebration will be completed by this month. Chief Minister Manohar Parrikar. Twelve schemes for scheduled tribes are functioning. And if Congress do not have faith on courts, then they can do whatever they want. Tourism Minister Dilip Parulekar. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.